അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഠിപ്പിക്കൽ അങ്ങനെ ഗംഭീരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വളരെ എന്താ പറയുക ഡൗൺ ലൈനിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ടാണൊരു ക്ലാസ്. നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. ഈ ഒറ്റ പർപ്പസ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നിമിഷ്ക ടീച്ചർ. നിമിഷ്ക ടീച്ചർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിന്ന് മിക്കവാറും ഞങ്ങളും ഞാനും സംസാരം വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ഭയങ്കര പോളിടെക്നിക്കൊന്നും പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിമിഷ്ക ടീച്ചറെ നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആള് ഒരു എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ടീച്ചറാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടെയാണ് അല്ലേ? ബാക്കിയെല്ലാം ആളുകൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ്. So let's get into it. As you told my name already, Nimishka. My name is Nimishka. I'm a course director at Broadway and English & Co. So today we are going with the Fluency Builder. Okay. In our previous 2 sessions, we have discussed the fluency drills. Okay. Today, there were drills. Okay. Today it is Fluency Builder. Builder. Yeah, with a very basic topic, self-introduction. Okay. Yeah. Because it's our new setup, new classroom. So everybody has to come and tell about themselves. So I'll give you a hint. We have an outline with us. What all points basically we can include in self-introduction. Yeah. ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഈ വീഡിയോ കോണ്ടന്റ് ബേസ് ലെവൽ അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചില സാധനങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരും പഠിച്ച ആൾക്കാരല്ലല്ലോ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ. Okay. So we have an outline with us. We have an outline with us what all points we can include. Okay. First point, very basic, our name. Our name. Okay. Yeah. Okay. So we have 2 things to say. Do you remember the previous action? This is I. And then this will be my. Okay. I and my. My എന്ന് പറയുന്നത്. Yeah. This is my. for my name. My name. Title, name. My name. So my name is Nimishka. You can say Ibadur Rahman. My name is Mustafa. My name is Nabil Mohammed. My name is Salman. We'll never use myself. Okay. So there's one correction. നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? Tell me about yourself. Myself Mustafa എന്ന് പറയും. മലയാളം it's no. Myself is a reflective noun. It can be used as subject. Yes, reflective pronoun. My name is Nimishka, Ibadu sir. And the second way, I am Nimishka. So 2 ways. First, my name or I am. We can say in both ways. ഇങ്ങനെ പറയാം. I am. Yes. ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ? ഇതൊക്കെ ഈ ആക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണ്ടോ, മൈ നെയിം പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. മൈ നെയിം ഈസ് ഇബാദുർ റഹ്മാൻ. Very sizzling is. Yes, ഇബാദുർ റഹ്മാൻ. Yes. പിന്നെ I am Ibadur Rahman. ഇബാദുർ റഹ്മാനോ അതോ അവനവന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. I am Ibadur Rahman. Okay. How do you feel? Very good after Thank you so said. much. Tell me. Yeah. Okay. Next. Second thing we have to tell about our place. Right? Our place. Yeah. So we'll use one action that is originally. We can do it together. This is originally. Yeah. Originally. From. Originally. From. Okay. So for example, you are originally from a different place, but you are working here. Sure. So you can say, like, I can say, I am originally from North India. Yes. Currently, I'm working in South India. Shall I try? Sure. Yeah. I am originally ഇതാണ്. Originally from heart. Originally from the great Cochin. പറ്റുമോ? Okay. That's great. Yeah, for example, you are ഞാൻ once more. ഇതാണ്. ദുബായിലാണ്. ഞാൻ ദുബായിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടണം. അപ്പോൾ I am from India. Sorry, I am from Kerala. അപ്പോൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ I am originally from Cochin. അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു വിഷയം കൊച്ചിയിൽ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാം. I am originally from Cochin. Yeah. Perfect. From എന്ന് കാണിക്കാൻ എങ്ങനെ? Yes, this is from. Originally
from. ഈ ആക്ഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഫ്രം ഓക്കെ ആ ഒന്ന് നീ പറയാ I അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാടാ I am originally from Cochin. wonderful, right? Super. The next thing is to tell about. ഇത് ആക്ച്വലി നിമിഷ്ക നമ്മുടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ ആം ഒറിജിനലി ഫ്രം Yes. വയനാടോ കാസർഗോഡോ കണ്ണൂരോ Yes, any So, place you where know, I'm from. I'm damn sure that everyone will. അൽഹംദുലില്ലാ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Third thing we'll tell about our family. So for Family. that we'll say the number of members in your family. Sure. Okay. 5, 10. Sure, Yes. definitely. For that one action I have I. Ah. What is this? What it can be? Come. Come. Wow, Come. Say Yeah. that. I come from. What is this action? Come From. വരുന്നത് Yeah. I come from a family. You can say family. Family. 5, 4. How many members are there in your family? So, Whatever you let can me say. show you. Ah. I come Ah. from Ah. a Ah. family Ah. of Ah. 5. Okay. You can also say I come from a big family. I come from a small family. Yes. I come from a family of 4. Very good. Yeah. There are other ways like my family includes 5 members, my family has 5 members, my family consists of 5 members. So this is common. Yeah. I come from a family of 5. I come from a big family. ഞാൻ വരുന്നത് 5 ഫാമിലി മെമ്പർ അല്ലേ അങ്ങനെ വരും ശരി നന്നായി Thank you. So there are many ways of saying it. Today we have just taken some basic points. That's Right? enough. That's enough. Then it's about your education. What you hold. A bachelor's degree or a master's. So for that I will say ബാച്ചിലേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കാണിച്ചേ this is bachelor hat. We get it. Bachelor's. Bachelor's. Masters. Masters. Master. The mustache. Master. Master. I don't have it. You can. Multiple degrees. മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഗ്രി ആണ് ബ്രോ Masters. മാസ്റ്റേഴ്സ് Yeah. So do you remember I have multiple degrees? യെസ് യെസ് Yeah. യെസ് ഓക്കേ ഓക്കേ So what will be the action for hold? Hold. ഐ ഹാവ് പിടിച്ചു Yeah. ഐ ഹാവ് I ഐ I hold a bachelor's degree ഡിഗ്രി in in English. commerce, English, any subject in which you are graduated, right? Or master's degree in in your subject. Yes. So let's try Nabil. What about? Nabil from first point. Okay? അങ്ങോട്ട് പോണം First Yeah. Nabil- ഇവിടെ Let's repeat till here. Nabil better Okay. go there. Go there. Yes, yes, yes. Try. first Yeah. First four. Nabil കൂടി ഈ നാട്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത്. കുടി കുടി സായിപ്പ് പോണെന്നൊക്കെ പറയും Yes, നോക്കിയാ sir. കേട്ടോ സായിപ്പ് Okay. I am Nabil. Very good. Yes, it's correct. I am Nabil. Yes. Myself പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ വെച്ചാല് പേര് പറയുമ്പോഴേ ഒരു നബീൽ അത് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കപ്പെട്ട ഫീൽ വന്നാ മതി നീ ജനിച്ച സ്ഥലം പറയാം I am originally from വൈക്കം Vaikam. Very good. ഇനി ഡിഗ്രി About family. Family come from. അല്ല ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷെ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് I come from a family of 5 members. Very good. correct? ഐ ഹോൾഡ് ബാച്ച് ഡിഗ്രി സുഖമാണ് ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടെ ഐ ഹോൾഡ് എ ബാച്ചുലർ Degree. ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ എന്താ വെച്ചോ അടിപൊളിയാണ് Okay. ഞാൻ പോട്ടെ പക്ഷേ Okay. My name is ഇബാദുർ റഹ്മാൻ ഇത് പഠിക്കണം ഇതിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുള്ളൂ I come from പള്ളുരുത്തി Okay. അല്ലേ And that's also for place also അല്ലേ? we can say. Originally from or അല്ലേ come. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദുബായിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സായിപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്റ്റൈലായിട്ട് ഐ ആം ഒറിജിനലി ഫ്രം കൊച്ചി Yeah. അപ്പോൾ ചോദിക്കും നിനക്ക് എന്ത് പഠിച്ചടാ
എന്നൊക്കെ എന്ത് വിവരം ഉണ്ടാ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് പറയാം. ഐ ഹോൾഡ് ബാച്ചിലർ. ബാച്ചിലർ എന്ന് ഓർമ്മ വരാനായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തൊപ്പി വെക്കുമല്ലോ. ആ മറ്റേ പരിപാടിക്ക് തൊപ്പി. ബാച്ചിലർ in English. Very good. അല്ലേ? I'm an English major. ഇനി മറ്റേ എത്ര കുടുംബക്കാരുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുക എന്ന പർപ്പസാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കാണിക്കണം. ഐ കം then from one family Of 5. of 5. A family of 5. A family of 5. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ആക്ഷന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഉണ്ടോ ബാച്ചിലർ എന്താണ് ഐ ഹോൾഡ് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ? ഐ കെയിം ഫ്രം കമ്മും കെയിമും തരുമ്പോഴെന്നാ ഐ കം ഫ്രം 5 family of 5. ഫാമിലി ഓഫ് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. സംഭവം സിമ്പിളാണ് അല്ലേ? താങ്ക് യു. So we can continue. We have told everybody about our degree. Now, if we are working our job. Okay. So again, this action. This is Hold. hold. Okay. So I hold position. I hold a position. I hold a position. position. Okay. This is position. As course director. Okay. You hold a position as Editor. editor. Right. So we'll use our position in our job. So again, I hold the position as as video editor, whatever. yes. Okay. So this is we are talking about our job. Yeah. And you can mention in also after that position in which company. Okay. Like I hold the position as course director at English & Co. Okay. Then next we have, if we are working for so many years, then experience, no? So for that we can use this sentence. I have. How many years experience do you have? 4. 4 years. You are working for 4 years. You have been working for 4 years. So you can say I have 4 years of experience. Yeah, experience. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലിലാണ്. Yeah, experience in video editing or whatever field you're working. Okay. So let's practice again. Can you do that, Nabil? I have 4 years experience in editing. Very good. Then it's about your personality. Okay. ഇത് നമ്മുടെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാലേ മുസ്തഫ അല്ല, നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ബിസിനസ്സുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കും ഇത് അവരുടെ പ്രൊഫഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. എല്ലാവരും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. So now we have one word for our personality, right? Easy going. Easy going. Okay, action is also easy. So I can say I am easy going. Okay, I am easy going. Easy going. Means you don't worry much about anything. You are a cool person, cool as cucumber. So you are easy You can going. also say I am as cool as cucumber. Yeah, that's also yes. a phrase to say. Normal. As cool as cucumber. Okay. So that was for personality. Yeah. Easy going, outgoing. Then next we have our interest. Okay. So I have a passion for cricket. Video editing. What about you? Support marketing. Startups, supporting startups, right? Yes. Building new startups, supporting startups, or maybe opening new YouTube channel. Yes, You have already opened 10. Yeah. So let's practice the same sentence. We can start from you, Nabil. Okay. I have. I have a passion for editing. Video editing. Perfect. So these sentences were simple. We have told them by taking a break. How fluency comes when we will say it all together. So can one person come here and try by saying it all together? Okay. So, Sir. what do you mean by fear? Doing in spite of having. Yes.
My name is Ibadur Rahman. Sizzling. Yes. Is. I originally. I am. I am. I am originally from Fort Kochi. Very good. Simple. Come from. I come from a Yeah. family four. Yeah. Okay. Then I hold. I hold a bachelor in English. Okay. I hold passion. The position. Sorry. Passion is this. Passion is the position is. Oh. I hold The position as video editing. Very good. As video editor. Video editor. Okay. Yeah. Post. I have 10 Oh wow. years experience in YouTube. Video making. Very good. യൂട്യൂബ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായി കാണിക്കുമല്ലോ. അതാണ് ഇങ്ങനെ വലുതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നെന്താ? Easy going. I am easy going. I'm very cool. Okay. Yes. I have passion for marketing. Very good. Okay. That was perfect. I have passion for marketing. I have a passion for അപ്പോൾ marketing. ഇതെന്തായാലും ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇത് അവരുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് Even these phrases can be used during the interview. Yes. For interviews. Okay. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ട് പറയാം ഫാമിലി ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്. Mm. That's not. അതെ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമ്മുടെ ആളുകൾക്കൊന്ന് ദിനംപ്രതി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് അറിയില്ലാത്ത ആളുകളൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ സാധനം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം മാഷെ. Okay. ബൈ. Sign up.